హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మణిమంతన్ టీవీ. టీచ్ ఫర్ ఇండియా అంటే ఏంటి, టీచ్ ఫర్ ఇండియా ద్వారా యంగ్స్టర్స్కి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అని దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఈరోజు మన దగ్గర యోగిత లక్ష్మి గారు ఉన్నారు. వారి మాటలో అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మేడం. హలో సుష్మా గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. అసలు టీచ్ ఫర్ ఇండియా అంటే ఏంటి? అంటే మీరు ఇందాక ఫెలోషిప్ చేశాను అన్నారు, సో దాని గురించి మాకు ఇంకా బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే మా వ్యూయర్స్కి అండర్స్టాండింగ్గా ఉంటుంది. Yeah. So Teach for India is an NGO. So starting off, Teach for All అనేది ఒక యూనియన్. So this union was in multiple countries, more than 90 plus countries. So ఈ యూనియన్ కింద ప్రతి స్టేట్, ప్రతి కంట్రీ ఇట్ హ్యాస్ inculcated its own style. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంట్రీ వచ్చేస్తే టీచ్ ఫర్ ఆల్ కింద మనది టీచ్ ఫర్ ఇండియా అని వస్తుంది, టీచ్ ఫర్ అమెరికా, టీచ్ ఫర్ ఇటలీ, టీచ్ ఫర్ ఆఫ్రికా. అలా ఈవెన్ ఇఫ్ ద కంట్రీ is developed or developing or underdeveloped, it still needs some welfare, right? America la kuda you can see refugees, you can see rural people, you can see students who are just on the roads, who are not educated. So it's not depending on developed or developing. In most of the countries which needs welfare, which needs development in education, Teach for All is there. So ala manaki Teach for India kuda undi India lo. And here this is a fellowship. Rather than we say it's a job, it's actually a fellowship. It's a respect and it's the commitment that we as Teach for India fellows give to the nation. So ee fellowship anedi 2 years untundi. So completely to the 2 years, 2 academic years we say actually, because Teach for India is partnered with the schools. So 2 academic years full time fellowship anamata. So moving on, manaki placements kani, as soon as you are interested, it's not just the college graduates or the postgraduates who get into the Teach for India. It's like people from diverse backgrounds. So the eligibility is graduation. So if you are a working professional, if you are a software and IT, or if you are a lawyer who wants some change of environment, who is working for a purpose, who is not satisfied with a job, or else మీరు ఒక చిన్న ప్యాషన్ గురించి వెతుకుతున్నారు to change something in the lives of Indians, or else if you have done political studies or policy and governance లో మీకు కావాలి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మీకు ఏమైనా ఇట్లా క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తే మీకు యూజ్ అవుతుంది, అలాంటి వాళ్ళకి టీచ్ ఫర్ ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. సో along with Teach for India you have other platforms as well. SBI provides fellowship to the people, youngsters as well as the working professionals. Bhumi is one more organization which provides fellowship, which talks about sustainability, environment, greenery. So ala if you browse, the list goes on. So as youngsters who are passionate to drive some change in this nation, we should do some research. Primary cheyali, secondary kuda cheyali. So if you do primary research, you'll just know what are the organizations, NGOs. If you do secondary research, ఆ NGOs ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, ఎంత టైం ఉంటుంది, ఏ రీజియన్స్కి వాళ్ళు ఫోకస్డ్ ఉన్నాయి, విమెన్కి ఉందా, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి చేస్తున్నారా, చైల్డ్ లేబర్కి ఉందా, ఎడ్యుకేషన్కి ఉందా, ఆర్ ఎల్స్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ మన రూరల్ ఇండియా ఉందా, విలేజెస్లో మెడికల్ అండ్ శానిటేషన్కి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా, మెన్స్ట్రుయేషన్కి చేస్తున్నారా. Purathon is one more NGO which talks about menstruation. So illa if youngsters who are passionate enough driving for a change, then these youngsters are the people, not just youngsters. We in Teach for India fellowship we had people who are lawyers, who are doctors, multi-stream. So anyone can apply for this fellowship or any fellowship as such. Because if you are contributing some change or being a part of a revolution in India or any country, the profession doesn't matter. The willpower and the commitment that you give to the organization matters. So me eligibility criteria anedi, it does not talk about the profession that you are in. So the experiences that you have. So it mostly talks about the skills that you gain and the skills that you want to expose or want to get exposure in. So that's what any fellowship talks about. So talking about Teach for India, because I was a Teach for India fellow, I can give more emphasis on this particular fellowship. Because during my primary and secondary research for this Teach for India fellowship,
I searched about multiple other fellowships as well. Gandhi fellowship, Okay. or else government also provides SBI fellowship, Bhumi fellowship. Adi tenure enta untundi. So after doing complete good research of 2-3 years during my college, during my job in a global company, then I took a decision. Okay, this is the right pathway. My motto, my vision and mission aligns with this organization. Okay. Maybe for some other people it can be aligning with medication, nursing, or developing the rural India. So you can select the fellowships accordingly. ఇవి లిమిటెడ్ టైమ్ స్పాన్ కి ఉంటాయి. 6 months కి ఉండొచ్చు, 1 year కి ఉండొచ్చు, 2 years. The Teach for India is for 2 years. So in India, 8 cities are there which are under Teach for India. Okay. When we joined the Teach for India fellowship, so these 8 cities are examples are Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, and you have Mumbai, Pune, Delhi, which is the capital. It's the capital, but still we need development in every city, every rural village, right? So Teach for India start ayindi oka pilot project laga. Okay. Oka basically Mumbai, Pune lo start ayindi. Then it expanded its branches in all other cities. So currently 8 cities lo more than 600 fellows get placed every year. So every year screening jarugutundi. So ee screening anedi first you apply, go to the Teach for India website. If you are really interested, do some research, testimonials చూడొచ్చు. Then day in the life of a fellow ఎలా ఉంటుంది. It's not just teaching. A fellowship gives you good exposure. మీరు as an Indian, ఇండియాకి ఏం చేయొచ్చు. That's what the fellowship teaches you. So అదంతా మీకు Teach for India website లో you can just have a glimpse. Then if you do the secondary research, you can see how each and every fellow has contributed to the nation. వాళ్ళు ఫెలోషిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమో ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా వాళ్ళు పాలసీలో ఉన్నారు, నేషనల్ కరికులంతో ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఎల్స్ పాలసీ మేకర్స్ లాగా ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, జర్నలిస్ట్ లాగా ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, లా అండ్ గవర్నెన్స్ లో ఎలా ఉన్నారు, యాజ్ డాక్టర్స్ ఆర్ యాజ్ లాయర్స్, యాజ్ ఎడ్యుకేటర్స్, విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్, యాజ్ స్కూల్ లీడర్స్, స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్, ఆర్ అలా చాలా మంది TFI alumni ఉన్నారు మనకి ఇప్పుడు. సో if you talk about the screening process or application process, website lo we can just directly apply for the Teach for India fellowship. Once we apply, the screening is very rigorous. So just like it's not just like a job application where you have 2-3 rounds of interviews and get done. There you just focus on few skills. If you know how to program, how to code, that's it. But here they evaluate and assess each and every detail of your personality, your profession, and your commitment, the values you have as a person. Adi kuda evaluate and assess cheyadam is a big thing. Because you will be placed in a rural setup or in a government school, or the scenario which you are not comfortable in. You may not have seen that anywhere or ever in your life. So ala మీరు ఒకవేళ ప్లేస్ అయి ఉంటే ఆ కేస్ స్టడీ ఇచ్చి మీరు దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ శానిటేషన్ ప్రాబ్లమ్, ఇఫ్ ఇన్ రూరల్ ఇండియా, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీ స్కూల్ ఆర్ అ కమ్యూనిటీ, ద పీపుల్ ఆర్ లిటరసీ రేట్ తక్కువ ఉంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ తక్కువ ఉంది, మీరు ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తారు. ఆల్ దీస్ దే విల్ ఎవాల్యుయేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సుష్మా గారు. మీ టైం ఇచ్చి మా వ్యూవర్స్కి, స్టూడెంట్స్కి చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.